I got a Daisy feeling. I got a Daisy feeling. Welcome back to part 3 of our reaction to ANTE SUNDARANIKI. I am Jabby Kawai, joined by Kristen Stephenson-Pino. Hello. And yes, this, like you heard a second ago, this is part 3. So if you haven't seen parts 1 and 2, you should check that out first so you get the full scope of our reaction that YouTube has to offer. If you'd like to watch this with us without any cuts or interruptions, head over to our Patreon page or become a member of this channel. You get access to the full uncut reaction. No cuts, no compromises, not broken up into parts. Just need your own copy of the film so you can open it up side by side with our reaction. And it's like you're watching it with your 2 favorite CineDesis from the internet. Okay, let's get back into this. Here we go. నిన్ను చిరంజీవి చైల్డ్ క్యారెక్టర్ ఏమన్నారు? నువ్వే చిరంజీవి కాదు. అసలు ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? అసలు ఎవరు అనుకుంటున్నావు నన్ను? He's the little boy. గురు నువ్వా? నేనే. కరెక్ట్ టైంకి ఎలా ఉన్నారా? నేను బాగున్నా కానీ He's the little boy that was in the play. నువ్వు హెల్ప్ చేయాలి. ఏమైందిరా? చెప్తా. కానీ నువ్వు హెల్ప్ చేయాలి. ఈ ఎగ్ షేప్ ఏదైతే ఉందో అండి దీన్ని ఓవా అంటారు. ఓహో. హ్యూమన్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే శాస్త్రి గారు, ఇప్పుడు ఈ థర్మకోల్ బాల్స్ చూస్తున్నారు కదా సార్, ప్రస్తుతానికి ఈ బాల్స్ ని స్పర్మ్స్ అనుకుందాం. ఇంత ఫోర్స్ తో ఆ ఎగ్ ని కలిసినప్పుడు పిల్లలు పుడతారు. ఇది ఐడియల్ కేస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇప్పుడు మీ సుపుత్రుడు సుందర్ గురించి. ఏం వేయలేదు కదండి. వేయడానికి ఏం లేదండి అక్కడ. ఇప్పటికీ ఇలానే ఉంటుందని నేను అనట్లేదు. ఇప్పుడు మందులు వాడడం స్టార్ట్ చేస్తే ఒక 10-15 ఏళ్ళకి ఏమన్నా ప్రోగ్రెస్. Jesus Christ, 10 to 15 years. 10-15 ఏళ్ళు అంటే వాడికి 40 ఏళ్ళు వచ్చేస్తాయండి. మీ బాధ అర్థమైంది శాస్త్రి గారు, కానీ రియాలిటీ అయితే ఇది. Oh, now that she's pregnant, he's gonna be like, yes, take her. It's a miracle. మన వాడికి పెళ్లి చేయటం, 2 పెళ్లి ఆ అమ్మాయితోటే చేయటం. సరేనంటే వాళ్ళతో నేను మాట్లాడి మీరు కలిసి ఏర్పాటు చేస్తాను. What is this meeting going to accomplish, though, if she's saying that she's pregnant? మీకు అన్నీ తెలుసుంటున్నారు కాబట్టి ఆడపిల్ల పేరెంట్స్గా మీరు ఎలా అంటే అలా. ఇంకా మనకి చాయిస్ ఏముంది అంటే మీకు పెళ్ళికి ఓకేనండి? Say no more. చేసిద్దాం. చెప్పారు కదా ఇలా జరుగుతుందని. That's cute. They shake hands. మీ అమ్మాయి లాంటి అమ్మాయి ఉండవు అర్థండి. ఆ రకంగా మీ అమ్మాయి విషయం Oh no. అంటే మీలో ఆ గుణం ఉండకపోతే మీ అమ్మాయికి రాదు. What? Oh, that's going to come out bad. మరి మీ అబ్బాయిది ఎవరి పోలికంటారు? అంటే ఈ ఒక్క విషయం తప్ప ఇన్సూరెన్స్గా అన్ని నా పోలికలేదమ్మా. Oh no. అసలు మీ అమ్మాయి చేసిన ఈ విషయం మన పరిస్థితుల వల్ల బయటికి రాదు కానీ అమ్మా, ఒకవేళ బయటికి వచ్చిందంటే మాత్రం మీ అమ్మాయి సొసైటీలో రోల్ మోడల్ అమ్మా. This is going so weird. మీ అమ్మాయికి కొంచెం ప్రపంచ జ్ఞానం బాగుందని. ఇంకా లాక్కునానా? దీనికి ఒక లిమిట్ ఉంది. Contractions. మీ ఫ్యామిలీకి అసలు లిమిట్ లేదండి. Phew. That was close. How can you not hear anything? It's not like it hung up. నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు. This will bring their family together. She dropped her Apple AirBuds. Those are like $300. Just left it behind. Not the time. I'm just Not the time. If I was having contractions, I'd be like, no, but my earbuds. What? If it wasn't for them, that No, I heard what she said, but I'm just confused as to. Oh, look, they're becoming friends. మంచిదండి. It's all working out. మీరు వీలు చూసుకుని You need to go and get your woman pregnant ASAP. వస్తా ఉంటారా? అమ్మకి ఏమని చెప్తాం? ఇక నాంచకుండా ఉన్న విషయం చెప్పేయటమే మంచిది. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను, ఈసారి కట్టుకోమని. Ah, too cute.
You're next. Mahaha. మా అమ్మాయి పిల్లలకు మా అమ్మ పేరు పెట్టాలని నాకు ఒక చిన్న ఇది. అలాగే లీలాకి ఆడపిల్ల పుడితే ఏదో ఒక మూలన మా అమ్మ పేరు పెడితే. Oh my God. ఆయన నీకు పిల్లలు అంటున్నాడు, పైగా వాళ్ళకి వాళ్ళ అమ్మ పేరు పెడతానంటున్నాడు. అసలు నీ గురించి అర్థమై చచ్చిందా లేదా ఆయనకి? ఆయనకు అర్థమైందనా, కాకపోతే 1 yearలో సెట్ అయిపోతుందని చెప్పాను. 1 year? ఒరే డాక్టర్ 15 ఏళ్ళు అన్నాడు కదా. ప్లీజ్ ఒక్క నెల రోజులు ఉపయోగపడితే చాలు. నెల పెళ్ళైన తర్వాత మెల్లగా మనమే మొత్తం చెప్పేద్దాం. ప్లీజ్ నన్ను ఎక్కడం కూడా చేయొద్దు. The side eye from the dad. హాయ్ ఆంటీ, ఎలా ఉన్నారు? Oh no. Oh God, not this ఆ రోజు guy. నేను కొంచెం ఓవర్ రియాక్ట్ అయ్యానండి. Oh my God, if I had popcorn, I'd throw it at the TV. This guy. లీల ప్రెగ్నెంట్ కాదన్న విషయం నాకు చెప్పింది ఎవరో కాదు, మీ సుందరే. సుందర్ నాకు చెప్పింది అబద్ధమా లేకపోతే లీల మీకు చెప్పింది అబద్ధం అనేది మీకు వాళ్ళకి తెలియదు. ఏమైందండి? ఆల్ ఓకే? యాక్చువల్లీ మా బామ్మ చనిపోయిందండి. E gazooks. చిన్న షాపింగ్ ఉంది, ఒకసారి వెళ్ళేసొద్దామా? యాక్చువల్లీ నాకు కొంచెం పని ఉందమ్మా. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో వచ్చేద్దాం. This is not okay. You're not going shopping. రియలీ సారీ. మీరేం చేస్తారు? మీరు కూడా అనుకునే ఉంటారు Don't joke కదా. about that shit. కాకపోతే నాకే ఏదో అలా ఉంది. నేను అలా అనడం, That's fine. అదే కాక దీనివల్ల మా బ్రదర్ పెళ్లి కూడా. Why? బ్రదర్ పెళ్ళికి ఏమైందండి? That's her brother. రీజన్ ఆ అమ్మాయే అని మా వాళ్ళు ఎవరు నోరు జారారు. ఇలాంటి సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ మీద మనం ఎప్పుడు జోక్స్ వేయకూడదండి. సరదాగా అనడానికి అన్నీ బాగానే ఉంటాయి, కానీ వాటిలో ఒక్కటి నిజమైతే చాలు మన లైఫ్ అంతా మారిపోవడానికి. నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాని విషయం ఏంటి, Uh-oh. Was he afraid that he doesn't have a... అనుకున్నట్టుగా అలా ఎలా జరిగాయా అని. Is he afraid that his sperm is not going to be the same? సరే డాక్టర్ మాలని కలిసొద్దాం. ఎందుకు మా ఒక చిన్న చెకప్. Why is this making me so anxious? This is making me so anxious. Me too. ఇప్పుడు ఈ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ బాల్స్ He's doing the sperm story. He's going to get an actual test done, huh? 5 minutes లో అక్కడ ఉంటా. నేను ప్రెగ్నెంట్. ఏంటి? How is it possible? How is it possible? When did they... ఏం మాట్లాడుతున్నావు లీలా? That means it's the other guys. అర్థం కావట్లేదు. It was the other guy. మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా. Oh, no. It was the other guy's baby. Are you sure? But he's been out of the picture for a minute. They haven't done anything. She would be showing... I mean, how many months has it been? అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ అంట కదా, వాడు నాన్న చెప్పాడు. రే నీకు ప్రాబ్లం ఉంటే అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ ఎలా అవుతుందిరా? It's not his. నువ్వు తప్పు చేసి కప్పిపుచ్చుకోవడానికి నీకేదో ప్రాబ్లం ఉందని నాటకం. నువ్వు చేసిన ఈ దరిద్రం కంటే నీకు నిజంగా ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నా బాగుండేదేమో అనిపిస్తుందిరా. Hold on. I need clarification, like, fast. నీకు బాగాలేదని చెప్పినప్పుడు మాకు అంతవరకే రాసి పెట్టుందని సరిపెట్టుకున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన పనికి ఏమనుకుని సరిపెట్టుకోవాలి? మా పెంపకం బాగాలేదనా? This is so complicated. There's nothing to change there. There kind of is. Well, on her end, but they are still in the same situation. This has gotten... The family still thinks like, you know, they always they thought she was pregnant from the start. Right, but it makes it worse when you find out it's not even his. For her, but they don't know that yet. అవేవో రిపోర్ట్స్ నమ్మాలా నేను నమ్మాలంటే నేను నిన్నే నమ్ముతాను. So she didn't do anything. Hold on. We'll find out. ఎలాగో మన ఇళ్ళలో నువ్వు ప్రెగ్నెంట్ అని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇలాగే కంటిన్యూ అయిపోదాం. They haven't even indicated the possibility it's from her ex at all. What the hell? చెప్పలేదు. ఏం కాలేదు సార్, అందుకే చెప్పలేదు. Another lie? మరి She's not pregnant. అమ్మాయి ప్రీవియస్ రిపోర్ట్స్ కూడా చూశానండి. మీరు అనుకున్నట్టుగా తను ప్రెగ్నెంట్ కాదు. Oh. There is a complication.
డిస్జర్మినోమా. What? What is that? ఓవేరియన్ ట్యూమర్. Oh, that's why. ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు యూరిన్ టెస్ట్ చేసినా బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినా ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివే వస్తుంది. ఎప్పుడు ఏది స్ప్రెడ్ అయిందని బయాప్సీ చేసి చూడాలి. అర్లీగానే ఐడెంటిఫై చేసాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ ట్యూమర్ Oh, great. ఓవరీస్ తీసేయాల్సి వస్తుంది. This just got real quick. Like, completely escalated. ఛాన్స్ పిల్లలు పుట్టకపో. God dang. ఇప్పుడే చెప్పాడు పాపకి ఇలా అయిందని. సర్జరీ అయ్యాక వస్తాం. Tell him how much you love her. మీకు మేమిద్దరం అబద్ధం చెప్పామండి. నిజానికి మీరు పెళ్లి కొప్పుకుంటారో తెలియక నేనే బలవంతంగా తనతో ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పించాను. He's gonna hit him. మీరు కొట్టుకుపోయి ఉంటే ఇంకా ఫీల్ అయ్యేవాడిని. హీరో అయిపోవాలని, దానికి తను మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని రెండు జరగలేదు. నేను దాన్ని తను ఇప్పుడు ఏదో ప్రెగ్నెంట్ అవుతుందో కాదో అన్నంత మాత్రాన అక్కడితో లైఫ్ ఆగిపోతుందని తను అనుకోదు. అయినా ప్రెగ్నెన్సీ అయిన చాయిసే కానీ కంపల్షన్ కాదు కదండి. Oh, man. Oh my God. No, I got this. దానికి ఇలా జరిగిన దానికా, అది ఇలా చేసిన దానికా? ఒక రకంగా మనకి మంచి జరిగిందేమో. అది ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పుండకపోతే ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉందని. That's true. Looking on the positives. ఇప్పుడు ఒక్కటే అత్తయ్య గారు, విశ్వనాథ్ శాస్త్రి గారు మనవడు ఓ క్రిస్టియన్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఆ అమ్మాయికి ఈ రెండు గోడలు దాటి వాడి సంతోషాన్ని చూస్తామా, లేకపోతే అదే రెండు గోడల అవతల నిలబడి వాడెప్పుడు సంతోషంగా ఉంటాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. I'm loving mom. What? Oh, the music. Oh, she's playing. She's playing. Oh, that's awesome. That's her answer always. Oh, Jesus Christ. Oh. That was his blessing. బాగున్నానా ఈ డ్రెస్లో? Beautiful. వేరే కలర్ ఏం లేదంట. పెళ్లి చేసుకుంటామా సుందర్? నీకు ఓకే కదా? నువ్వు చెప్పు, నాకు ఓకేనా కాదా? Please don't let her die. Don't have her have a This complication. is the marriage thing. I don't think you're supposed to do that, but you know. దానికి ఒప్పుకున్నారంతా. వావ్ సుందర్ గారు, కంగ్రాట్స్. థ్యాంక్ యూ సోమయ్య గారు. ఏమయ్యా అంత హ్యాపీ అన్నప్పుడు ఆ మాట ముందు Seriously. రిజల్ట్ ముందే చెప్పేస్తే స్ట్రగుల్ వాల్యూ ఉంది సార్. నీ స్ట్రగుల్ గురించి తెలుసుకొని ఇప్పుడు నేను చేసేదే ఉంది సార్. మీరే చేయాలి సార్. నాకు మ్యాటర్ అర్థమైపోయింది. మీ బ్రదర్ కంగ్రెస్ చెప్పాను చెప్పమ్మా, పెళ్ళి సోమయ్య గారు, నేను కూడా కంగ్రెస్ చెప్పాను చెప్పండి మీ బ్రదర్ కి. సార్ What? సార్, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ ఏదో ఉంది కదా సార్, నేను వెళ్తాను సార్. నువ్వు చేసిన ఏదో పనికి ఆ క్లయింట్ నా కొడుకు నన్ను ఇంగ్లీష్ లో అమ్మ నా బుట్టలు తిట్టి దొబ్బేయమన్నాడు. కావాలంటే జింబాంబేలో ప్రాజెక్ట్ ఉంది, అక్కడ ఏమైనా హైలైట్ అవుతుంది. సార్ అలా అనకండి, కావాలంటే ఆ క్లయింట్ నా కూడా నేను అడుగుతాను. క్లయింట్ నా కొడుకుని కూడా ఏమడుగుతుంది? ఒక 1 hour టైం అడుగుతాను సార్. I love it. He's like, give me more. Give me your time. Oh, this color thing needs to come with like a seizure Like warning. ఆ ఎమిలీ ఐలాండ్ కార్డ్ ఇచ్చింది నేనే. ఒరే ఆవదం, ఆ విషయం మనకి ముందే తెలుసంట్రా. Pass me a tissue, please. అంటే కార్లా? వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఫోటోగ్రాఫర్. మా ట్యూషన్ టీచర్. అంటే That was cute. But that was a journey for sure. Yeah. Like the ride they took us on, the ups and downs is so complicated.
But I get the religion thing. I get the culture. I get like all that. Damn, that was commitment. What do you mean? What do you mean it was commitment? On both their ends. Just for the lie? Yeah. That was Yeah. some intense commitment. That's a lot of emotions. Yeah. I was like, I got several gray hairs. Yeah, it was. Yeah, it's interesting how they can take a situation that is not something that you or I would ever go through. Yeah. Given our upbringing is completely different. Like, because my mom is pretty accepting. Like, if she found out that I got someone pregnant, Yeah. and I was like, yo, I'm just gonna have the child with her. We're not gonna get married. I think my mom would actually be all right. She'd prefer we get married, but she's pretty accepting of whatever I do, which is like very shocking considering she's Catholic and very traditional in that sense. And so, like, for this being kind of foreign to me culturally, it's like they really wrapped me up in the intensity of what they were going through and the stakes that they had to deal with. But do you think your mom would still be that understanding if you're younger? Because I feel like mine, if I was like younger, she would not be okay. And like at this point, she's like, oh, it's fine. You know what? You're so old. Like, get it. Yeah. I feel like she'd be like, good. Yeah. Good. So if I was 22, she would have an issue. But like after, but you see what I mean? After 22, she's like, whatever. My mom used to always tell me, if you ever get pregnant before marriage, she's like, I'm going to take your child from you and you'll never see it again. Oh, jeez. Or myself. She's And I'm just like, being dramatic. She wouldn't and actually do that. I'm like, dude, you're really dramatic. I was like, well, Yeah. maybe I'll just disappear. How about that? I really liked Nani's acting as always. Nani is one of my favorites. Like he always does such a great job of just being believable in whatever circumstance you put him in. He's such a good actor. I liked how they brought their inner child into it, like as like a shadow. Yeah. I thought that was actually pretty cool. At first, I was like, I wasn't sure. Like, I was like, okay, what are they doing here? And then I was like, Yeah, it was very experimental. actually, I like it. It was. Yeah. I feel like that was a risk. That was cool though. That was a pretty big risk they Yeah. took, and it worked. No, I like that a lot. And I like their use of the Spike Lee shot. They took that and they kind of spun it on its head because Mhm. they had that one moment on the couch with all four of them, and then they were kind of moving around in a circle. Yeah. I thought that was really cool how they used that. I'm not effect. gonna lie. I know like the boss is not the main character or anything, but you know what? He definitely became one of my favorite characters in the whole thing. Like his expressions were so funny to me. Yeah. Oh, what happened? Yeah. You know, he was so and, into it, he like was the audience. So into it. Yeah. I just loved how like he was just constantly pulling on his heartstrings Yeah. to get him to try to understand where he was coming from or like what happened, and like he took it really well. Like I would love a boss like that. I think he's pretty cool. I like how they broke the fourth wall as well, because at one point they talk about the play and how powerful that play was to the audience, and they all cheered for it, and then they go home and then they go right back to believing whatever they believe before they watch that play. Like it was cool and all for the play, but in real life, this is how we do it. Yeah. And so it's like the movie's almost telling you, you're gonna be all happy and stuff for this movie, but you need to take that with you into real life. Yeah. And employ that sort of philosophy and ideology in your own life, and just allow your child to be happy if they're able to find happiness, you know? Yeah. And they were both like the outcast too, which I liked. Yeah, It was that's kind of true. cool. They were both like Well, she was very outcasts, like- accepting of him from the get-go. Yeah, but that's also because she comes from a place of understanding because she was that outcast. Yeah. And she saw the outcast in him. That's why he talked about how she understood his pain. Mm-hmm. You know, they both Yeah. understood that. They had like that common ground, Yeah. which automatically bonded them. Yeah. I thought that the first 30 minutes... And that came after the play. The first 30 minutes was a little bit long for me. I was just like, Yeah, where is this going? And they restarted like 2 or 3 times. I'm like, okay, I know this is going somewhere interesting. felt that too. I just gotta wait through it. It'll go somewhere interesting. Once it got over that hump, Yeah. then everything was like suspenseful and Yeah. like exciting but funny. But no, I felt the beginning. I felt the same. Yeah, I kind of wish that they found a way to truncate that first hour a bit, because like I feel what? like- yeah. Once they got into like the meat of it, where the conflict with the family, that's when it really started to get interesting. In the beginning, I was having a hard time following what they were doing. Yeah. Because I was like, okay, we're doing this based off of 2 different stories, but because it was so slow, Yeah. I feel like there's like a bunch of fluff they could have cut out. Sure. Because I was kind of like, all right, where are we going with this though? Okay, it's But- dragging, yeah. and then all of a sudden I was like, ah, Yeah. okay. Yeah, I mean, they did a nice job of
not giving you all the information at the top. Like, there was sort of like revealing as it went. It's just that, like, while I enjoy that, I like that, you know, the narrator is effectively holding their cards and revealing it slowly what's going on. I like that method. It's just that it was being slow. Dealt really slow, and I'm like, needed to pick up the pace a little bit more. I'm like, no, you gotta give it to me a little faster than that. But I mean, in a way, the director was talking to the audience at the end in the restaurant with the boss, when the boss was like, why didn't you just tell me this, you know? You know, and it's like, no, because if I did that, then you wouldn't have been hanging in suspense, you know, which was working very effectively in the last, I'd say, 45 minutes, where it's just like, what is like, they weren't really giving you answers, and then you had so many questions about, like, what the hell's going on? And the music was amping me up. I'm like, fuck, where is this headed? You know, and then you get lost and caught up in all their lies. You're just like, oh my god, no. And then I got to the point where I'm like, I just can't. You're like, what do you think's gonna happen? I'm like, I don't even know anymore. I really don't. I don't know what they're gonna do with this, because they just keep flipping this damn story. That was it. And I like that. The grandmother playing the music, like, that got me. Yeah. And I liked how the mom called it out. It's like, I mean, it's funny because if this was an American film, I would receive this totally differently, and I would find it just obnoxiously preachy, right? But for some reason, it being foreign to me, or an Indian film, maybe it's just the earnestness with which it is handled. I'm able to buy into it. You know, because it feels more believable, I think, coming from the Indian perspective. Sure. Where you know already, like, I feel like if this was to be an American film, it would come off very preachy, but like also corny. Yeah, probably. Easily. Yeah. But I think that's because we're going into it with our Western mindset. Sure. Versus here, we're like, no. I believe it. Yeah. Like, the culture is just different. Yeah. But I enjoyed this quite a bit. I did too. And hopefully you guys did too. Thanks so much for coming on this ride with us. I thought that across the board, you know, with the exception of like some of the shortcomings I mentioned, I thought it was a fantastic ride, and the acting was strong across the board. Like, I really like the collaborative effort to tell a story with a really solid message. So that's it for now. I'm Jabby Kuwait. This is Kristen Sedespino. Peace out.